Untuk hari ni contohnya boleh klik pada attendance. So klik pada attendance. Alright. Kamu perlu respon lah. You have 5 minutes into the lesson to respond. If you don't respond within the class period, you will be marked absent for the day. So click on the box below to let me know you are here and on time. The time you click will let me know if you are on time or late. Click, then write your full name in the private message box. So klik di sini, klik turn in, submit dan jangan lupa untuk tuliskan nama penuh di bahagian private comment. Contohnya, okey, saya tulis nama pendek tapi kamu tulis nama penuh. Kemudian Klik submit. Okay. Alright. So itu adalah berkenaan dengan attendance.